I would like to take the pleasure of inviting Reverend Father Rajkumar to enlighten our mind with his speech. A very good morning, dear father, sisters, teachers, and my dear students. I wish you a very happy Christmas. So it was a wonderful program that you have put up. And I was stunned as to how these little kids remembered all the steps and all the dialogues. It was really wonderful. With a broad smile on their faces, I felt like I am a child. Okay, the credit goes to the principal, Reverend Sister Prashanti and Sister Priska, and all the teachers who trained these kids to perform on the stage. Do you like stories? Okay, good. I'm going to tell two stories. Okay. There are two brothers. The elder one is Ajay, and the younger one is Vijay. Okay. Now, both the kids are very good children, and the elder one is studying 5th standard, and the younger one is 3rd grade. Very good. So, their father, so generous man, used to often give these children little money, 5 rupees, 10 rupees, coins, or 1 rupee coin and so on. They have kiddie banks. Do you have kiddie bank? So you, whatever is given by your parents on your birthday or whatever, by your grandma, grandpa, tatya, ammamma, nanamma, and your uncles, you keep them, you save them, and you fill the boxes. Okay, their father told these little children, my dear children, save all these things, and I'm going to buy new clothes for your Christmas from what you saved. So they were so obedient. And the Christmas Eve is coming very closer, and the father asked the little children to bring their kiddie boxes, kiddie banks. The younger one, what is the name? The younger one? Vijay. Vijay brought his kiddie bank, and they've opened, and there is some money. They asked the elder one, what is his name? Ajay. Ajay came, but there was nothing inside. Father got angry, slapped him. What did you do with that money? Did you all buy chocolates and spent and wasted your money? He did not say a word. He went to his room weeping, crying. Then the little one, younger brother, is telling his father, Daddy, in the church, last Sunday, you were in camp, but last Sunday, our father, parish priest, told us Christmas means sharing. Sharing our life, our property, our everything, and giving joy to those who don't have. So, our kid is there now, my classmate, little boy. The next door, there is a hut there. They're very poor. Brother took that money and bought a small dress for that child. So father was stunned, surprised. With joy in his heart, my child is so generous. He went to him, he hugged him, and he was so proud. My son, I am so proud that you have learned the lesson of sharing. And they decided, my dear friends, they decided to invite that poor family for that Christmas, and they bought clothes for the father, mother, and little children, and invited them to dinner.
Christmas dinner. And the joy was doubled and made triple. My dear boys and girls, Christmas means sharing. Sharing what we have with those who don't have. Now, do you like a Telugu story? A story in Telugu now? They are more comfortable, huh? ఈ తెలుగు అయితే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది మీకు కదా. రైట్, లిసన్. ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉన్నారట మళ్ళా. అయితే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చనిపోయారు. ఈ అన్నదమ్ములు పెద్దవాళ్ళే కొంచెం. అయితే ఇద్దరు చనిపోయారు తల్లిదండ్రులు, వీళ్ళు అనాథులు అయిపోయారు. పెద్దవాడు కొంచెం తెలివైనవాడు, మాటకారి, లోక జ్ఞానం తెలిసినవాడు, కొంచెం నందిని నందిని చేయగలడు, మహా టాలెంటెడ్ అనమాట. చిన్నవాడు ఇన్నసెంట్ ఫెలో, అమాయక చక్రవర్తి. అన్నయ్య ఏం చెప్తే అదే. ఇంతవరకు అమ్మా నాన్న ఏం చెప్తే అదే. ఇప్పుడు అన్నయ్యే అమ్మా నాన్న స్థానంలో ఉన్నాడు. అన్నయ్య ఏం చెప్తే అదే అక్షరాలు పాటించేవాడు. అయితే తల్లిదండ్రులు చచ్చిపోతూ 3 వస్తువుల్ని వారసత్వంగా వాళ్ళు ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. అవి ఏమిటంటే వస్తువులు అనొచ్చు. మొదటిది కొబ్బరి చెట్టు. ఆ తర్వాత రెండవది ఒక రగ్గు కప్పుకుంటే ఎలా ఉంటుంది? చల్లగా ఉంటుంది కదా, చల్లగా ఏసీలా ఉంటుంది కదా. వేసవకాలంలో కప్పుకుంటాం కదా, డే టైం. ఓకే, చల్లగా ఉంటుంది కదా, వేడిగా ఉంటుంది, చెమటగా ఆరిపోతుంది. ఇక మూడవది ఒక ఆవు, పాలిచ్చే ఆవు. సరే, అన్నయ్య చాలా తెలివైనవాడు కదా, తమ్ముడు మరి మా నాన్నగారు ఇచ్చినటువంటి ఈ 3 ఆస్తుల్ని సమానంగా పంచుకుందాం అని చెప్పి, తమ్ముడు బలమైనటువంటి మొదలు, కొబ్బరి చెట్టు బలమైన మొదలు, సగం వరకు కింద భాగం నీది, పై భాగం నాది అన్నాడు. కింద వీడు మొక్కకి నీరు పోయడం, చెట్టుకి నీరు పోయడం వీడి వంతు, తమ్ముడు వంతు. అన్నయ్య కాయలు కొయ్యడం, హాయిగా తాగడం, కోకోనట్ వాటర్ తాగడం, చల్లని తీయని, తర్వాత అమ్ముకోవడం, డబ్బులు తీసుకోవడం. ఇక రెండవది ఏమిచ్చారు? రగ్గు. తమ్ముడు కరెక్ట్గా సమానంగా పంచుకుందాంరా, పగలంతా నీది, రాత్రిని ఏం చేసుకుంటావో చెప్పు, రాత్రి నాది అన్నాడు. పాపం పగలంతా ఏం చేసుకుంటారు ఎవరన్నా? పగలు రగ్గు కప్పుకొని తిరుగుతారు ఎవరన్నా? పిచ్చోడు అనుకుంటారు. రాత్రి వీడు హాయిగా అన్నయ్య రగ్గు కప్పుకొని పడుకుంటే తమ్ముడు చలికి వణికిపోతూ ఉండేవాడు. పాపం అనుకున్నాడు, మా అన్నయ్య సమానంగా పంచుతున్నాడు, ఎంత ధర్మాత్ముడు అనుకుంటున్నాడు. టైం ప్రకారంగా సగం చేస్తున్నాడు, అన్ని సగానికి సగం చెట్టు, 5 సగం చేశాడు. ఇది కూడా కరెక్ట్గా టైం 12 గంటలు తీసుకున్నాడు. ఇక మూడవది ఏంటి? ఆవు. తమ్ముడు కరెక్ట్గా సమానంరా, ముందు భాగం నీది, వెనక భాగం నాది అన్నాడు. ముందు గడ్డి పెట్టడం, నీరు పెట్టడం, దానా వేయడం, దాన్ని కడగడం, శుభ్రం చేయడం, ఇదంతా తమ్ముడు వంతు. హాయిగా పాలు తీసుకొని తాగడం అన్నయ్య వంతు. ఇలా జరుగుతుందర్రా. చాలా రోజులు అయిపోయింది, చాలా నెలలు అయిపోయింది. ఒక పెద్ద ఆయన ఈ అన్నయ్య లేని టైంలో వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చాడు. బాబు బాగున్నావురా నాన్న అన్నాడు. బాగున్నాను సార్ అన్నాడు. అరే, మీ అమ్మ నాన్న ఉన్నప్పుడు ఎంతమందికి సాయం చేశారురా, ఎంత మంచివాళ్ళరా, మరి మీరు అనాథలు అయిపోయారురా. మరి ఏమి ఇచ్చారంటే, మీకేం ఆస్తిపాస్తులు ఏమి ఇవ్వలేదేట్రా అన్నాడు. ఇచ్చారండి అన్నాడు. ఏమిచ్చారు? కొబ్బరి చెట్టు, రగ్గు, ఆవు. మరి సమానంగా పంచుకున్నారు? అవునండి, సమానంగా పంచుకున్నామండి అన్నాడు. పాపం వీడు, ఎలా పంచుకున్నారా? కొబ్బరి చెట్టు పైన మా అన్నయ్యకండి, కింద నాదండి. రగ్గు పగలంతా నాకండి, రాత్రి ఆవు ముందు భాగం నాది. ఎవడు చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ? తమ్ముడు చెప్తున్నాడు. వెనక భాగం సమానంగా పంచాడండి. మా గొప్ప తెలివైన వాడు రా మీ అన్నయ్య అనుకొని
ఇలా కాదురా, మీకు ఒక ఐడియా చెప్తాను, దాని ప్రకారం నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పి, ఇదిగో మీ అన్నయ్య వచ్చేస్తున్నాడు అని సైలెంట్గా వెళ్ళిపోయాడు. వచ్చి రావడంతో అన్నయ్య పాపం ఎండలో వచ్చాడు, ఎండను పడి వచ్చాడు పాపం. చల్లగా కొబ్బరి నీళ్ళు తీసుకొని హాయిగా తాగి రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకొని చెట్టు ఎక్కుతున్నాడు. ఎక్కడి పైకి. ఈలోపు తమ్ముడు చూశాడు. అప్పుడు గొడ్డలుంది ఇంట్లో, గొడ్డలు తీసుకొచ్చి నరకడం ప్రారంభించాడు. టాక సౌండ్ ఏమని చూస్తే కిందని తమ్ముడు చెట్టు నరికేస్తున్నాడు. అరే నీకేం బుర్ర పని చేయట్లేదేట్రా అని చెప్తే, అవునవును ఎంతవరకు పని చేయలేదు, ఎప్పటి నుంచి పని చేస్తుంది అన్నాడు. ఆహా, ఇది ఏదో తేడా ఉంది అనుకొని గబగబా దిగిపోయి, రే తమ్ముడు ఎందుకురా నీకు, నేను మనందరూ సమానంగా పంచుకుందాం ఇక్కడి నుంచి కొబ్బరికాయలు అన్నాడు. ఆహా బాగుంది, సరే. సాయంత్రం అవుతుంది. అతను ఐడియా చెప్పాడు, ఏదో ఐడియా. ఏమిటబ్బా ఐడియా? వచ్చింది, రైట్. చీకటి పడిపోతుంది. ఒక గంట ముందే రగ్గు తీసుకెళ్ళి నీటిలో శుభ్రం తడిపిసాడు. నీటిలో పెట్టి శుభ్రం తడిచి, అది ఆరాలంటే మళ్ళీ ఎండ కాయాలి కదా. ఎండ రాత్రి వేళ కాస్తుంది ఎండ. సరే, వీడు భోజనం చేసి హాయిగా నిద్రపోదామని వచ్చాడు. ఇలా వేసుకునేటప్పటికి చల్లగా ఉంది. చిచ్చ ఏమిటిది అన్నాడు. ఏరా తమ్ముడు ఏంటిది అన్నాడు. అవును, పగలంతా నాది కదా, నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటాను అన్నాడు. అమ్మ వీడికి ఏదో తేడా కొడుతుందండి, ఏదో అయ్యింది వీడికి అనుకున్నాడు. ఇక లాభం లేదనుకొని, తమ్ముడు మనం సమానంగా పంచుకుందాంరా, సమానంగా కప్పుకొని పడుకుందాం అన్నాడు. సరిపోయింది. ఇక తెల్లవారుజామునే తమ్ముడు లేవక ముందే అన్నయ్య గబగబా లెగిచిపోయి నిద్రలేచి ఆవు పాలు పిండేస్తున్నాడు. ఈలోపు చూశాడు తమ్ముడు. చూసి గడ్డి తీసుకుని వెళ్ళాడు. ఆవుకి గడ్డి చక్కగా ముందు పెట్టాడు. వెనక అన్నయ్య పాలు తీసుకున్నాడు. గడ్డి బాగా తింటుంది. తింటూ ఇలా మూతి ఇలా పెట్టిందనమాట. ఇలా పెట్టగానే కర్ర తీసుకొని టాక్మని కొట్టాడు. ఇది దాన్మని తన్నింది వాడిని. ఆకాశంలోకి వెళ్ళి పడ్డాడు కిందని. ఒక పన్ను కూడా కొంచెం సైడ్ అయిపోయింది. బోర్లా పడిపోయాడు. అలా అప్పుడు అర్థమైంది, అయ్యో నిజమే, మా తమ్ముడిని ఇంతవరకు నేను మోసం చేస్తున్నాను, సమానంగా పంచుకోవడం లేదు. మా అమ్మ నాన్నలు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఆస్తిని స్వార్థంగా నేనే అనుభవిస్తున్నాను. మా తమ్ముని హక్కును కూడా నేను హరించేశాను, తప్పు చేశానని అప్పటి నుంచి తన తప్పిదాన్ని తెలుసుకొని సమానంగా పంచుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఎలాగా? కాయలు సగం, అలాగే రగ్గు ఇద్దరు కలిసి ఉపయోగించుకోవడం, అలాగే పాలు ఇద్దరు సమానంగా పంచుకోవడం. షేరింగ్ ఈజ్ కేరింగ్. Very good. So Christmas is the feast of sharing. God's caring for humanity, human beings, you and me and everyone present here. My dear children, God so loved the world that He sent His only begotten Son. He shared His only begotten Son with humanity to save us from the bondage of sin and clutches of Satan. Every child that is born into this world brings a message with it that God still loves the world. Rabindranath Tagore said this. Well, God shared His precious gift, Jesus Christ, His only begotten Son, with humanity at Christmas. Mary and Joseph shared their love, sacrificed so much for the little babe of Bethlehem. And you saw in the skit, whom did you see? The angels. What did they sing? Angels, what did they sing? Glory to God in the highest, and peace to His people, the people of goodwill on earth. And there were shepherds. What did they share? How did they share their joy? What did they bring and offer? Little sheep. And we saw also 3 kings. 2 came from this side and 1 came from this side. They shared
their precious gifts of gold, myrrh, and frankincense. The finest gifts, symbolizing Jesus is the King, Jesus is God, and Jesus is true man who sacrificed himself on the cross to save us from the bondage of sin. Well, the animals in the manger, the crib there we see, the animals shared their house with the Creator because human beings had no place. There's no place for Mary to deliver in the houses of that city. There is no place even in the inn, but happily these cattle, sheep, and then the cows and the buffaloes, and they welcomed Jesus into their abode. Well, my dear students and teachers, we are all called to share. Christmas is a feast of sharing. Now that little boy shared what he collected, what he saved, and all these great people shared their joy in one way or other. Now, your parents are sharing their joy, their everything with you. They're giving you money, they're giving you food, they're giving you good clothing, good education in Jubilee school in Gnanapuram. There are so many children who are neglected, who are not taken care. We find so many children in the railway station as street children, abandoned children. We find children working. They're supposed to be in the school, but they're working very hard under the bright sun, hot sun, to earn their living. But you are not like that. Your parents are so good, so loving and caring that you should be educated. They would never expect you to cry, but be always happy. And what all sacrifices they're making, thus sharing their love and everything with you. And here we are called to share. Your teachers, they're sharing their knowledge, their experience with you. They're working hard. How best can I teach my students? They're looking for the methods, the techniques of teaching. So they're sharing their knowledge and their time with you. And now, you as children, we are all called to share. What can you share with your friends? What can you share with your friends? Snacks. You can share your snacks. Some children know mother prepared something special in the snacks box. Some go to the corner so that nobody will see, and they swallow. Mingestarante gabagaba, as if nothing has happened. Huh? If you show them and eat, they will ask. So if you are a good friend, you will share your snacks. You will share your knowledge with friends. If you are a bright student, you are called to share your knowledge with the dull students. That is your responsibility. See, there is a beautiful statement made in Spider-Man 2. Have you seen Spider-Man movie? How many have seen? Raise your hands. Spider-Man. There are how many have seen Bahubali? Oh, full. That's good. Oh, you know. Good. So in Spider-Man 2, there is a beautiful dialogue. Listen to me. In 2 minutes, I'll close. There it is said, intelligence is not a privilege. Intelligence is not a privilege, but it is a responsibility. It is a responsibility. It is your duty that you use your intelligence and your talent for the good of all, not selfishly for your own ends. Therefore, you are called to share your knowledge. And then, sharing doesn't mean what? Sharing in the examination. What sharing in the examination? What is the meaning of that?
copying, not that sharing. You are not called to, you are not supposed to share the knowledge that when you write the examination, but before, not in the examination hall. Okay, my dear friends, God is sharing His life with us. God is sharing His love with us. God is sharing His care and concern with us. God is sharing His joy with us. Joy to the world, because the cause of our joy is Jesus, God made man. And what do you find here? What do you find here? A lot of stars are here, even in the galaxy. You find a lot of stars here. Okay. So it was a star that guided the three kings to the place where Jesus was born. A guiding star. Today, who are your guiding stars? Teachers are your guiding stars. Very good. They will reach you to the place where God is, the source of our life and knowledge. Then who else are your guiding stars? Parents. Parents are the first guiding stars. They'll teach you how to behave, how to eat, how to wash yourself, how to take bath, how to comb your hair. Everything, they'll guide you with good values. Okay? Good friends are good stars, guiding stars. So we are all called to be that guiding stars in this world, in our life. So with all these reflections in your heart, and I want to wish you all a very happy Christmas and a new year. New Year 20. Thank you. Happy Christmas. Much, Father, for your valuable message. We are so fortunate to live in your midst. Now I invite Malthamis to present a gift for Father Rajkumar. I kindly request Father Rajkumar to come onto the stage. I also invite Father Benjamin to come onto the stage. I also invite Sujata Miss to present a gift to our Reverend Father Benjamin. Thank you, Miss. I request Sister Prabhashini to come on to the stage. I also invite Madhavi Miss to present a gift. Thank you, Miss. I request Sister Lucita to come on to the stage. I request Pramodnimis to present a gift to Sister Lucita. Thank you, Miss. I request Sister Prashanti to come on to the stage. I request Vanita Miss to present a gift to Sister Prashanti. Thank you, Miss. I request Sister Priska to come on to the stage. I also invite Varlakshmi Miss to present a gift to Priska sister. Thank you, Miss. Thank you, sister. Now, I would like to call a super talented students from 8th and 9th to show us a lovely performance. We wish you a happy Christmas and Merry, Merry Christmas! We wish you a happy Christmas and Merry, Merry Christmas!
దివ్య తార దివ్య తార దివి నుండి దిగి వచ్చిన తార దివ్య తార దివ్య తార దివి నుండి దిగి వచ్చిన తార వెలుగైన యేసయ్యను దీనుల చాటినది వెలుగైన యేసయ్యను దీనుల చాటినది పసుల పాక చేరినది క్రిస్మస్ తార పసుల పాక చేరినది క్రిస్మస్ తార దివ్య తార దివ్య తార దివి నుండి దిగి వచ్చిన తార జన్మించే యేసురాజు పరవశించే పరలోకం జన్మించే యేసురాజు పరవశించే పరలోకం మధురమైన పాటలతో మారు మ్రోగెను క్రీస్తు జన్మమే పరమ మహిమమే ఆరో చీకట్లో అరుణోదయమే క్రీస్తు జన్మమే పరమ మహిమమే ఆరో చీకట్లో అరుణోదయమే తార తార క్రిస్మస్ తార 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 దివ్య తార 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 క్రిస్మస్ తార 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 దివ్య తార దివ్య తార దివ్య తార దివి నుండి దిగి వచ్చిన తార ప్రభు యేసు నామం ప్రజా సంఖ్యలోనున్నది ప్రభు యేసు నామం ప్రజా సంఖ్యలోనున్నది అవనిలో క్రీస్తు శకము అవతరించినది క్రీస్తు జన్మమే మధురమాయని శాంతి లేని జీవితాల కాంతి పుంజమే క్రీస్తు జన్మమే మధురమాయని శాంతి లేని జీవితాల కాంతి పుంజమే తార తార క్రిస్మస్ తార 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 దివ్య తార 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 క్రిస్మస్ తార 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 దివ్య తార దివ్య తార దివ్య తార దివి నుండి దిగి వచ్చిన తార పాపలోక జీవితం పటాపంచలైనది పాపలోక జీవితం పటాపంచలైనది నీతి అయి లోకంలో వికసించినది క్రీస్తు జన్మమే ప్రేమమయమే చీకటి హృదయాలలో వెలుగు తేజమే క్రీస్తు జన్మమే ప్రేమమయమే చీకటి హృదయాలలో వెలుగు తేజమే తార తార క్రిస్మస్ తార 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 దివ్య తార 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 క్రిస్మస్ తార 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 దివ్య తార దివ్య తార దివ్య తార దివి నుండి దిగి వచ్చిన తార దివ్య తార దివ్య తార దివి నుండి దిగి వచ్చిన తార వెలుగైన యేసయ్యను దీనుల చాటినది వెలుగైన యేసయ్యను దీనుల చాటినది పసుల పాక చేరినది క్రిస్మస్ తార
For that, you have to turn off aeroplane mode. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle
call upon Jayashree to propose vote of thanks. A pleasant and wonderful morning to all the dignitaries present here. Our beloved Reverend Sister Prashanti, my dear respected teachers, and my lovely friends. I would like to introduce myself to you. I am Jayashree from 10th Standard. Today I am here to propose vote of thanks. The manners of telling thanks is more precious than the valuable gift on earth. Christmas is not much about opening our presents as opening our hearts. It's a season of love, peace, and happiness. Wishing you all a great day. Christmas is not much about opening our presents as opening our hearts. Gratitude helps us to grow and expand our personality as a person. Gratitude brings us joy and laughter into our lives and lives of all those around us. First and foremost, I would like to thank our Almighty God for bringing us all together as one family to celebrate His birth filled with joy and happiness in our hearts. I would like to thank our chief guest, Reverend Father Rajkumar, for spending his valuable time with us and nourishing us with his message. And above all, for his very presence, which made this festive occasion with more joy and enthusiasm. I would like to thank our Reverend Sister Prashanti, who always supports us and encourages us. I would like to thank all our dear sisters from Missionaries of Charities, who always for their loveliest presence. I would like to thank all the teachers for their supports and efforts for making this program successful. I would like to thank all the participants who all participated in the program. I would like to thank all the students for their encouragement from their claps and smiles. Once again, thank you everyone for giving me this wonderful opportunity, who all are the part of this program. Wish you a Merry Christmas. Thank you.